when Prime Minister Modi's government imposed trade blockade during the aftermath of 2015 devastating earthquake. This has left a deep wound, at least to this generation of Nepali people. Therefore, time and again, this untimely blockades and with lopsided treaties and agreements and unresolved border disputes, and not to mention taking advantage of the weakness of our political leaders. अहिले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ र आत्मनिर्भर बनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन त हामीले आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चीज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौं भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छौं। इंडियन मीडियाले मनीषा कोइरालालाई नमक हराम भने। देखो भाई लोग, मैं जिस ऑफिस में 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं अपने मालिक को बॉस कहता हूं, बाप नहीं। यतिखेर हाम्रो सीमाना र हाम्रो भूभाग मित्र राष्ट्रबाट मिचिएको अवस्था छ। मिच्न खोजेको र हेप्न खोजेको अवस्था छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज राष्ट्रियताको भावना जागेको अवस्था। यसै बीचमा एउटा ऐतिहासिक खुशीको पनि अवस्था छ। आजसम्म राजनैतिक इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थिएन र जुन चीजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुराहरू हो र हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजोको दिनसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन आफू सरकारमा बस्नको निम्ति सधैँभरि भारतको आशीर्वादको आश गरेर बस्ने बानी थियो, तर त्यो कतिन्जेल बस्ने। उसको आश गर्दा गर्दै आज उसले हामीलाई हेप्नुको पनि एउटा हदसम्म पुर्याउन थाले र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। जब मान्छेले हेपिन थाल्छ हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै नै जान्छ र भारतले हामीलाई हेप्न थालेको यो पहिलोचोटि भने पक्कै पनि होइन। हामीहरूले इतिहासमा हेर्ने हो भने उसले हामीलाई गरेको सहयोग भन्दा पनि दुःखको अवस्था नै ज्यादा देखिन्छ भने त्यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट हामी के आश राख्न सक्छौं र आजको यो निर्णयमा जान जरुरी नै थियो। बस खाँचो थियो त कसले त्यो कुर्सीमा बसेर यो आवाज उठाउन सक्छ भन्ने कुरा। आज ओलीजीले जुन आवाज उठाउनु भयो यो हामी सबैको लागि एउटा ऊर्जाको चीज हो र यो ऊर्जालाई जलाइ नै राखौं, यसलाई बढाइ नै राखौं। यो ऊर्जालाई हामी निभ्न नदिउँ। यसलाई सिजनल फ्लू जस्तो एउटा समयमा आउने र अनि फेरि चिसो हुने हुन नदिउँ। किनभने यदि हामी साँच्चै नै देशभक्त हौं भने हामीले सोचौं कि छिमेकी राष्ट्रपति सधैँ झुक्ने र आश गर्ने बानीलाई हामीले आज नभए भोलि छोड्नु नै थियो। यदि हामीले नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई केही सिकाउँछौं भने पनि अब हामीले यही सिकाउन जरुरी थियो ताकि उनीहरूले पनि त्यो देशको लागि झुक्नु नपरोस् र नेपालमा त्यो देशको लागि झुकेर यहाँको राजनीति सरकार टिकाउने जुन परम्परा थियो यो परम्परालाई तोड्न पनि जरुरी थियो। र एउटा कुरा अझ पनि ख्याल राखौं, अझ पनि यो देशमा कति पार्टी र कति यस्ता नेताहरू छन् जो जनतालाई जितेर सदनमा बसेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूको आफू भित्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन् र यो चीजलाई हामीले नबिर्सौं। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ
र आत्मनिर्भर बनौँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। हुन त हामीलाई आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चिज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौँ भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छ। सकभर हामी विदेशी चिजको प्रयोग गर्ने कोसिसलाई पनि कम गर्दै नै जाउँ। हाम्रो आत्मनिर्भरता हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो र हामी कमजोर बनेको कारणले गर्दा हेपेको हो। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रलाई, सानो भनेर कहिले पनि कमजोर नसोच्नुहोस्। सोचौँ त, सानो भनेर कमजोर भनेर सोच्ने त्यो देशलाई अझ पनि यो चिजको एहसास छैन कि कोरोना कति सानो थियो र विश्वलाई नै एक किसिमको लकडाउनमा राख्न सक्यो। सानोमा पनि धेरै ताकत हुन्छ र हामीले यो चिजलाई आत्मसात गरौँ। अब हामी झुक्ने प्रवृत्ति र झुकाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको जहिले पनि प्रतिकार गर्न थालौँ र राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ एक हौँ, यही भन्न चाहन्छु। र यो अडानमा हामी रहिरहौँ र सबै एकजुट हौँ, लागि नै रहौँ र यो जित हाम्रो हुनै पर्छ। हामीले पछाडि हट्नु भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यदि पछाडि हट्यौँ भने उनीहरूले हेप्ने श्रृङ्खलालाई फेरि बढाउँदै जान्छ र अर्को प्रवृत्तिबाट उसले सुरु गर्छ। हामीले आट्यौँ र आज हामीलाई सरकारको सहयोग छ, उसलाई पनि हामीले सपोर्ट दिउँ र यो चिजको अडानमा हामी रहि नै रहौँ। हस्, थ्याङ्क यू। Namaste and good evening. I basically would like to consider myself as an apolitical person. But then long ago when I was in college, and I still distinctly remember my political science teacher saying that, if you live in a state, one can be away from politics. But politics, however, will not remain far away from you. And over the years, my experience have taught me exactly the same. But the present issue that has engulfed Nepal, I somehow say that it is even beyond politics. The border dispute between Nepal and India. On an optimistic note, I would prefer to call it as a misunderstanding on our neighbor's part. It's not even dispute. It's beyond politics because it has affected all of us. It has struck the raw emotional chord of every Nepali like myself, irrespective of our backgrounds, of our ethnicity, political affiliation, or religious belief for that matter. And after this incident, most Nepali feel that their pride has been scarred heavily, and the very foundation of being a citizen of an independent, sovereign nation has been, heavily shaken. And this, of course, as you can see from the development of the current situation, is absolutely unbearable and simply unacceptable. Because, you see, this is a nation shaped by the distinguished gallantry exhibited by our forefathers, with the support of Nepali people of all backgrounds, all ethnicity. And I do not say that, in our history and in the past that we haven't displayed any weaknesses or compromises, but whatever sacrifices we have made in the past has been for one and only one reason, and that is to preserve and retain our independence and sovereignty. Therefore, the present landmass that we call Nepal has not been shaped without paying a price. Therefore, the territory of Nepal is something that the population of this nation under no circumstances are willing to compromise. And it's not a big deal, because I'm sure India not only understands this very clearly, but also highly identifies with this emotion, because India itself has gone through an arduous struggle against the heavy-handedness of its colonial powers. I would like to roughly quote what he said. He said,
we should always work with a sense of service only. When there is compassion, sympathy, then these feelings make us so strong that one can overcome the biggest challenge. So we here in Nepal only wish that Mr. Modi would overcome this challenge, not just with compassion and sympathy, of course we need that, but with all fairness and a good dose of empathy. Because we here in Nepal take the border, like I said, misunderstanding on an optimistic note, on the Indian part, with great deal of regret and ask to return what is justly belongs to Nepal. All the historical evidence clearly points out, proves that Limpiadhura and Lipulek region is in all fairness part of Nepal. Therefore, as a country, as a nation, as the people of this country, we are just humbly requesting our friendly neighbor to look into the facts of the history, the statistics, and deal this matter with all fairness and justice, amicably, through cordial diplomatic channels, because this kind of antagonistic atmosphere in this region is not only not good for both the nations concerned, but for this entire region as well. I am sure, despite few ups and downs and challenging moments here and there, basically India and Nepal share a relationship that is probably unmatched anywhere else in the world.